নমস্কার বন্ধুরা, আমি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আজকে আমরা ত্রিপুরা চ্যানেলের এই ভিডিওটিতে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলবো। আজকে আমরা টিপিএসসির মানে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আন্ডারে যে একটা পিআরটিসির উপর যে কেস হয়েছিল, সেই কেসটার যে ভার্ডিক্ট এসেছে গতকালকে, আজকে অর্ডারটা কিছুক্ষণ আগে আপলোড হয়েছে, সেটা নিয়ে একটা ডিসকাশন করব। কারণ ইতিমধ্যেই ডিফারেন্ট সার্কেলসে চলে এসেছে যে পিআরটিসি যেটা ম্যান্ডেটরি ছিল সেটাকে এখন উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বা সেটাকে রিল্যাক্স করে দেওয়া হয়েছে, বা হোয়াট হ্যাজ এক্স্যাক্টলি হ্যাপেন্ড এবং এটার ফিউচার কনসিকোয়েন্সেস কী হতে পারে। আশা করি ভিডিওটি ভালো করে তোমরা শুনবে। অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক দ্য কন্টেন্ট অফ ত্রিপুরা চ্যানেল, ডেফিনেটলি ইউ উইল শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। এখন আমি ভিডিওটি শুরু করছি। ভিডিওটিতে আগে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার চেষ্টা করব যে কেসটা কিসের উপর ছিল, কোন পয়েন্টের উপর বেসিক্যালি কেসটা করা হয়েছিল, এবং কেসের যে ভার্ডিক্ট এসছে ওটা থেকে আমরা কি বুঝতে পারি, whether PRTC is still mandatory in the state of Tripura or not, and if not, what is the consequence of the same, সেটা নিয়ে আজকে আমি কথাবার্তা বলবো তোমাদেরকে এই ভিডিওটিতে। প্রথমত, যখনই ভার্ডিক্টটা আজকে চলে আসে, কিছু নিউজ পেপার কাটিংয়ে চলে এসেছে যে পিআরটিসিটা এখন আর ম্যান্ডেটরি নেই, স্টেট গভর্নমেন্ট কেস হেরেছে এবং পিআরটিসি ইজ নট ম্যান্ডেটরি ফর দ্য স্টেট অফ ত্রিপুরা এনিমোর। তো আমরা সেই ল্যান্সেও কথাবার্তা বলবো যে কি বাস্তব হয়েছে, অ্যাকচুয়ালি লিগ্যাল টার্মসে জিনিসটা কীরকমভাবে দেখা যাচ্ছে, অ্যান্ড হাউ উই ক্যান ইন্টারপ্রিট দ্য সেম। তো সবচেয়ে আগে আমি একটা জিনিস তোমাদের বলে রাখি, দিস ইজ নট for being political or apolitical or not. PRTC is a policy decision by the state government of Tripura that was taken sanctioned by the governor on 7 July 2023. এখন যদি আমি নোটিফিকেশনটা দেখি, কারণ আমার ব্যাকড্রপটা আগে বুঝতে হবে, দ্য গভর্নর অফ ত্রিপুরা ইজ প্লিজ টু মেক দ্য ফলোইং প্রভিশন টু ইনসার্ট ইন দ্য এক্সিস্টিং রিক্রুটমেন্ট রুলস সার্ভিস রুলস রেগুলেটিং দ্য রিক্রুটমেন্ট অফ অল দ্য পোস্ট অফ গ্রুপ এ, গ্রুপ বি, গ্রুপ সি অ্যান্ড ডি আন্ডার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা। ইট শ্যাল কাম ইন্টু ফোর্স উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট। পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট certificate of Tripura would be required while applying for the jobs by direct recruitment under the state government, corporation boards, PSUs, etc. এতখানি অবধি it is crystal clear যে PRTC has been mandatory since 7 July 2023 by the decree of governor. ঠিক আছে, এখানে একটা পয়েন্ট আছে, পরের পয়েন্টটা, পয়েন্ট নাম্বার 3, and that is the point in which we all need to discuss about, where the state government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may relax the provision as mentioned above with respect to any class or category of person or post. মানে পুরোটা স্টেট গভর্নমেন্টের উপর আছে, যদি ওদের মনে হয় আর ওদের নেসেসারি হয় স্টেট গভর্নমেন্টের, ইট মে রিল্যাক্স দ্য প্রভিশনস অ্যাজ মেনশনড অ্যাবাভ উইথ রেসপেক্ট টু এনি ক্লাস অর ক্যাটাগরি অফ পার্সনস অর পোস্ট। তো আজকে থেকে 3-4 মাস আগে রিসার্চ অফিসারের একটা পোস্ট বেরিয়েছিল, ভেরি মিনিমাল, আই থিঙ্ক টোটাল 4 নাম্বার অফ পোস্ট ওয়ার দেয়ার। ফর দ্যাট the degree, the required educational qualification is MBA in finance or charter accountancy etc. ওটা ফিনান্সিয়াল লাইনে পোস্ট ছিল। তো এটা একটা পোস্ট ছিল, এবং এরপরে তোমরা তো অবভিয়াসলি অনেকেই ফিল আপ করেছো সাব ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ, যেটার জন্যে এলিজিবিলিটি হলো গ্র্যাজুয়েট ইন সায়েন্স। ঠিক আছে, তো সেটা মানে স্টেট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা দুটো পোস্ট এনেছে, ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ বাই দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা। এবং দুটো পোস্টের মধ্যেই দুটো পোস্টের অ্যাডভার্টাইজমেন্টই ক্যাটাগরিক্যালি মেনশন করা আছে যে পিআরটিসি ইজ ম্যান্ডেটরি ফর দ্য for this particular kind of post. Now a petitioner XYZ, I don't know the background of the petitioner or anything, petitioner একটি রিট পিটিশন ফাইল করেছিল, power to relax, say point number 3, where the state government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may relax the provision as mentioned above with respect to any class or category of persons or posts. যদি স্টেট গভর্নমেন্ট চায় এটাকে রিল্যাক্স করতে পারে ফর এনি রিক্রুটমেন্ট। এখানে কিন্তু টেকনিক্যাল নন টেকনিক্যাল মেনশন করা কিছু নেই। সো ফর এনি রিক্রুটমেন্ট যদি স্টেট গভর্নমেন্ট চায় সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট তারা করতে পারে। এটারকে সাইট করে, পিআরটিসি মেমোটাকে সাইট করে একজন পিটিশনার করেছিল যে ওকে বসতে দেওয়া হোক। অবভিয়াসলি দ্যাট পার্সন ডাজন্ট হ্যাভ দ্য পিআরটিসি অফ দ্য স্টেট অ্যাজ ফার অ্যাজ হোয়াট এভার আই আন্ডারস্ট্যান্ড, এবং ওকে বলা হয়েছিল যে ওয়েদার ও রিট পিটিশন করেছিল রিল্যাক্স করার জন্য ওকে টু সিট ফর দ্য পোস্ট অফ রিসার্চ অফিসার অ্যান্ড সাব ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ। ঠিক আছে, এখন অবভিয়াসলি কেসটা চলেছে
এবং কেসটা চলার পর অনেক এটা নিয়ে ডিসকাশন হয়েছে। ডিসকাশন হওয়ার পর একটা ভার্ডিক্ট এসছে গতকালকে, যেখানে কেসটা ডিসপোজ করা হয়েছে। ডিসপোজ করার অর্থ হলো কেসটা ফিনিশ করে দেওয়া হয়েছে। তো এখন ভার্ডিক্টটা কি, সেই ভার্ডিক্টটা নিয়ে আগে কথা বলবো, তারপরে আমরা অন্য কোনো কথাবার্তা বলবো, ঠিক আছে? তো প্রথমত এখানে বলা হয়েছে যে মানে যে অর্ডারের মধ্যে, পিটিশনার ইজ নট এ পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট অফ ত্রিপুরা বাট হি ওয়ান্টস টু পার্টিসিপেট ইন দ্য রিক্রুটমেন্ট এক্সাইজ to be undertaken under advertisement number this and this for the post of research officer group C and the directorate of treasuries in the directorate of treasuries and sub inspector of excise group C, both under the finance department, government of Tripura. However, the petitioner contends that his application won't be accepted since he does not possess the permanent residence of Tripura PRTC, which is an essential criteria to be fulfilled under the advertisements. This criteria has been introduced by virtue of notification dated, যেটা আমি এখন বললাম, ঠিক আছে, ইস্যু বাই দ্য অর্ডার অফ দ্য গভর্নর অফ ত্রিপুরা, ঠিক আছে। এখন এখানে কিছু করার পর ওরা সাবমিশনের কথা বলছে, ঠিক আছে। এখানে ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টে জিনিসটাকে দেওয়া হয়েছে। আমি পিডিএফটা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলেও তোমাদের দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। এখন এখানে পয়েন্ট নাম্বার 3-তে দেওয়া আছে, লার্নেড অ্যাডভোকেট জেনারেল সাবমিটস দ্যাট দ্য ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা has informed TPSC for giving relaxation from the requirement of PRTC in favor of the petitioner while applying for the jobs by direct recruitment to be conducted by TPSC to the post of research officer and under the directories of treasuries and accounts and for the post of sub inspector of excise under the commissionerate of excise of finance department respectively, ঠিক আছে। এরপরে কি হয়েছে, মানে গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা হ্যাজ ইনফর্ম টিপিএসসি কে এই পার্টিকুলার লোককে রিল্যাক্সেশন দিয়ে দেওয়া হবে, ঠিক আছে। অলসো এটা এখানে আরেকটা জিনিস লেখা হয়েছে, the learned counsel for the respondent TPSC also submits on instruction that the decision of cabinet granting relaxation in favor of the petitioner to apply for the above posts under the 2 advertisement has been received by TPSC. TPSC is ready to accept the applications to be submitted by petitioner, ঠিক আছে। আপন কনসিডারেশন, লাস্টে গভর্নমেন্ট মানে লাস্টে দ্য অনারেবল হাইকোর্ট কি বলেছে, আপন কনসিডারেশন অফ রাইভেল সাবমিশন অফ দ্য পার্টিজ অ্যান্ড স্ট্যান্ড টেকেন বাই রেসপন্ডেন্ট স্টেট ইন দ্য এডিশনাল কাউন্টার এফিডেভিট, ইট appears that the cause of action raised by the petitioner does not survive anymore. In view of the relaxation granted by the Council of Ministers, petitioner is entitled to make application under advertisement number 10/25 and 11/2025 for the posts of research officer as well as sub inspector of excise, ঠিক আছে। He has the liberty to do so since the cause of action does not survive. The legal issue has become academic for the time being. We therefore dispose of the writ petition, leaving the question of law open. Now, এটা সোজাসুজি যে সিম্পল অর্ডারটা এসছে এবং মানুষ তো আর বোকা নয়, অর্ডার তো এখন সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় থ্রু পিডিএফ, ঠিক আছে। তো এখানে একটা ক্লিয়ার বলা হচ্ছে যে একটি পিটিশনার ওই 3 নম্বর পয়েন্টটার উপর পাওয়ার টু রিল্যাক্স করার জন্য বলেছিল প্রবাবলি, এবং ওকে গ্রান্ট করে দেওয়া হয়েছে। সো অনলি দিস পার্টিকুলার কেস হ্যাজ বিন গ্রান্টেড। তো প্রথম কথা হলো, দেখো লিগাল অ্যাঙ্গেলটা বোঝার চেষ্টা করো। নাও whether PRTC is still mandatory in the state of Tripura? Absolutely. No doubt about it that PRTC is still mandatory in the state of Tripura. Whether this person has been allowed to sit for both the exams? Yes, again absolutely. This person has been allowed by the court of law to sit for those exams. Now the bigger question, এবং অভিভাবকরা এবং যারা যারা আমার চ্যানেলকে দেখেন, ত্রিপুরা চ্যানেলকে, the bigger question here lies is, এখন যে পাওয়ার টু রিল্যাক্স যে আছে যে স্টেট গভর্নমেন্টের, এবং যে কোনো অর্ডার কিন্তু একটা ডিক্রি হয়ে যায়, এটা কিন্তু একটা লিগ্যাল প্রেসিডেন্স হয়ে যায়। নাও মাই কোয়েশ্চেন টু অল দ্য লার্নেড পিপল আউট দেয়ার হু হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি লুকড ইন টু দিস ম্যাটার অ্যান্ড দে হ্যাভ গিভেন দিস ডিসিশন, একটা প্যান্ডোরাস বক্স ওপেন হয়ে গেল না এখন টু হ্যাভ অ্যাম্পল নাম্বার অফ লিগ্যাল কেসেস? ডেফিনেটলি হলো, কারণ আমার কাছে অলরেডি একটা এক্সপিরিয়েন্টের বা একটা পিটিশনারের আমার কাছে একটি মানে পুরোপুরিভাবে আমার কাছে একটা অফিসিয়াল ডিগ্রি আছে, লিগ্যাল ডিগ্রি। তো এটাকে কি বাকিরা ফলো করতে পারে না? 100% দে ক্যান ফলো, অ্যান্ড ওয়েদার দে ক্যান ফাইল রিট পিটিশনস অন দিস, 100% দে ক্যান ফাইল রিট পিটিশন অন দিস। নাও ইন বিটুইন হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন, দ্যাট ইজ দ্য লার্জার থিং দ্যাট আই এম ওয়ারিড অ্যাবাউট। রিসার্চ অফিসারের এনরোলমেন্ট কবে শেষ হওয়ার কথা ছিল সেটা এখনও চলছে 23/5/2025 অবধি,
এসআই এক্সাইজের এনরোলমেন্ট কবে থেকে হওয়া চলছিল সেটা এখনও চলছে, শেষ হওয়ার কথা ছিল 23/5/2025। উই আর অলরেডি ডিলেড বাই 3 months বিকজ অফ ওয়ান সিঙ্গেল পিটিশনার হ্যাজ গিভেন এ সিঙ্গেল রিট পিটিশন, যেটা প্যান্ডোরাস বক্স ওপেন করে দিয়েছে ফর আদার পিপুল অলসো টু রিপ্রেজেন্ট লিগেলি। এটা তো আমি বুঝতেই পারছি, এবং আমি না বললেও এটা যে কেউ বুঝতে পারে, ঠিক আছে। সো নাও when you implement a policy, আমার প্রশ্নটা হলো why would you keep a loophole যেটার থ্রুতে যে কেউ তোমাকে আজকে কেস রিপ্রেজেন্ট করতে পারে, and what will happen tomorrow because of all these cases that will happen, all the recruitments of the state will get delayed. So especially who will suffer? The aspirants, the poor aspirants of the state. আরে যদি পিআরটিসি ম্যান্ডেটারি নাই করা উচিত ছিল তো নাই করতে, let them fight on the basis of competition. বাট এখানে কি করে দেওয়া হলো, পিআরটিসিকে ম্যান্ডেটারি করে দেওয়া হলো, তার মধ্যে একটা লিগ্যাল লুপ হোল রেখে দেওয়া হলো, যার জন্য এখন we have come to a stage where anyone who is not having PRTC can go through these precedents and can file a writ petition. এবং পিটিশনারদের তো দোষী লাভ নেই, লিগ্যাল লুপ হোল তো আমি নিজে ক্রিয়েট করে দিয়েছি ইন দ্য এন্টায়ার প্রসেস, ঠিক আছে। দ্বিতীয় কথা হলো আই ক্যান স্টিল আন্ডারস্ট্যান্ড রিসার্চ অফিসার বিং এ স্পেশালাইজড পোস্ট, ওটার মধ্যে 4টে সিট ছিল। If you grant this to petitioner, I understand. How can you grant this for SI Excise, which is more or less in the line of a general post based on the eligibility of degree? তো এখন যদি কেউ আজকে কালকে আরেকটা রিট পিটিশন করে যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যখন সাব ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ হয় তখন তো জেনারেল গ্র্যাজুয়েট নেওয়া হয়, এখানে সায়েন্সের গ্র্যাজুয়েট কেন নেওয়া হয়েছে, ওয়াই দ্য রিক্রুটমেন্ট রুল ইজ ডিফারেন্ট ফর দ্য স্টেট অ্যান্ড ফর দ্য সেন্ট্রাল, তখন কীভাবে কী হবে? আই এম অ্যামেজড বাই দিস ডিসিশন. I am again telling you, I am not against anybody who wants to, give an exam meritoriously and they want to fight for their right to give an exam. Petitioner particular ব্যাপারটা totally আলাদা. That particular person had the right, he has exercised his right, he has given a representation, the Honorable Court has found a loophole, the Honorable Court has asked for TPSC and the state government to do submission, the state government has submitted and they have allowed the petitioner. To what extent will you allow? Every single case will you allow? And every notification will keep on getting delayed for PRTC? আমি এখনো বলছি to those impactful voices in the state government to wake up and to do the right thing. দেখুন, now you need to sit together and you need to decide আপনারা পিআরটিসি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেটকে আপনারা ম্যান্ডেটরি রাখবেন কি রাখবেন না। যদি আপনারা ম্যান্ডেটরি রাখেন then there is no point of having a legal loophole like power of relax. যদি আপনারা ম্যান্ডেটরি না রাখেন সেটাও আপনারা করতে পারেন, তাহলে সবার জন্য খুলে দিন। At least aspirants will not suffer from this delay. Aspirants will not suffer from this depravity. Aspirants will not suffer from this kind of legal loophole in the system যেখানে recruitment process বন্ধ হয়ে যাচ্ছে just because one single petitioner is giving a representation which no one can do anything about. আমি আবার সবাইকে রিকোয়েস্ট করে বলছি, work towards this. Whether you want to implement PRTC or you don't want to implement PRTC, as of we are talking in 21/5/2025, PRTC is still there in the state. In fact, TPSC 3-4 দিন আগে বোধহয় 2-3টে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছে যার মধ্যে PRTC has been kept as mandatory. Fine, fair enough. এখানে TPSCর কোনো রোল নেই. I cannot blame TPSC all the time and can say that TPSCর এটা দেখা ছিল. TPSC has no blame in this. I will request humbly to the lawmakers, to the policymakers to sit and decide this cannot go like this. একটা সিম্পল মেমো দ্যাট ইজ এ গভর্নর ডিক্রির মধ্যেও যদি রিল্যাক্স করে একজনকে এসপিরেন্টকে ঢুকোতে হয়, বেটার ইউ রিল্যাক্স দ্য এন্টায়ার প্রসেস। অ্যাটলিস্ট দ্য এসপিরেন্টস উইল নট ফিল ডিমোটিভেটেড, দে উইল নট ফিল ডিজেক্টেড। আদারওয়াইজ এটা কিন্তু ইন এ সাটল ওয়ে এটা কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সদের সেন্টিমেন্টস আপনাদের এগেনস্টেই চলে যাচ্ছে। From the popular mandate, the experience sentiments is going out. That is what I will say. I will end this. I will welcome all of your comments on this. আমি আর কি কমেন্ট করবো? I am very surprised.
I was under the assumption কে হয়তো বা রিসার্চ অফিসারের জন্য রিল্যাক্সেশন দিয়েছে, দ্যাট অলসো ক্যান বি আন্ডারস্টুড, যেহেতু এটা স্পেশালাইজ, যদিও 5,000টা হয়তো MBA ফিনান্স আছে ত্রিপুরাতে, তবুও আচ্ছা আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, বাট আই হ্যাভ নো আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওয়াই SI এক্সাইজ হ্যাজ বিন গিভেন, এবং SI এক্সাইজের এক্সাম্পল সাইট করে কালকে অন্য যে কোনো এক্সামের উপরই কিন্তু যে কেউ যার PRTC নেই সে কিন্তু এই পাওয়ার টু রিল্যাক্সটা এক্সাইজ করতে পারে উইথ দিস। নাও this is not now a legal order, this is now a legal precedence. Understands the difference between order and precedence in Oxford Dictionary. I know big officers don't know this. Like, share and subscribe Tripura Journey.